Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 2, acid, base and salt. This is very important chapters, and first of all I am going to discuss about the general some characteristic properties of acid and base. So we all know that acid are sour in taste. We know that acid are sour in taste and turns blue litmus paper into red. We all know that presence of acid and base in any solution, we use litmus paper or some indicators. So acid turns blue litmus paper into the red. So here two characteristic of acid. Acid are sour in taste and turns blue litmus paper into the red color. And also acid do not have a soapy touch, means does not have any thickness. So acid do not have any soapy touch. Okay, and acid gives a H plus ion in solution. Acid always give H plus ion in solutions. So this is the general characteristic of acids. Now we move towards the some common properties of base. So we know that bases are bitter in taste and turns red litmus paper to blue. It is opposite to acid. So red litmus paper converted into blue, so it is called base. Okay, and base have some soapy touch, means thickness, soapy touch, clear. And base gives OH minus iron hydroxide. OH minus means hydroxide ion in solution. Acid gives H plus ion in solution and base give OH minus ion in solution. Acid do not have some properties of soapy touch and base have some soapy touch, means thickness properties. Okay, now we know that name some artificial indicators used for acid and base test. We know that artificial indicators are in our syllabus. Two artificial indicators are used: methyl orange and phenolphthalein. Methyl orange and phenolphthaleins. Clear? Methyl orange in acid solutions, methyl orange gives red color. This is the very important topic for 1 marks. Methyl orange acid માં કયો કલર આપશે? રેડ કલર. And in methyl orange base gives yellow color. So presence of acid, methyl orange indicators gives red colors, and presence of base, methyl orange gives yellow color. Now in presence of phenolphthalein, acid gives no color, means no change. But in phenolphthalein, base gives pink color, strong pink color. This is very important for us. Okay, so this is the general characteristic about acid and base, and is the artificial indicator that we used in our laboratory. So now we discuss about the acid base indicators. Some synthetic indicators we discuss methyl orange and phenolphthalein. Now we discuss some natural indicators. Now litmus solution is a purple dye which is extracted from the lichen, a plant belonging to the division Thallophyta. Litmus solution which is extracted directly from plant, so it is a natural indicators, and color of litmus solution is a purple dye. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. Clear? So litmus solution is extracted from the lichen plant. બરાબર.
There are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric. Turmeric is also indicators, nature indicators. Color petals for some flowers such as hydrangea, petunia, and geranium, which indicate the presence of acid and base in solutions. Means these are the some natural indicators: red cabbage leaves, turmeric, color petals of some flower such as hydrangea, petunia, and geranium, which indicate the presence of acid and base in itself the solutions. These are the called acid base indicators and sometimes simply indicators. So it is a natural indicators. Okay. So now we discuss some activities that are based on laboratories, how acid and base can be tested in laboratory. Explain with example. So first of all, we know the name of some acids and base. Commonly three acids we know: hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid. This is the common concentrated acids, and some other acid is acetic acids, and some base: sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, and ammonium hydroxides. Base give always OH minus ion in solution, acid always give H plus ion in solution, that we discussed. Now what type of change acid and base show in indicators? We commonly know methyl orange and phenolphthalein indicators, and presence of acid and base. Some litmus paper are also used. Blue litmus paper turns into the red, it is called acid, and red litmus paper turns into the blue, it is called base. And some common indicators, phenolphthalein and methyl orange, are also used. So activities: first of all, draw some chart. First, in presence of hydrochloric acid, રેડ લિટમસ પેપર પર ઇફેક્ટ થશે? એસિડ રેડ લિટમસ પેપર પર કોઈ ચેન્જ નહીં આપે, એટલે નો ઇફેક્ટ બધામાં નો ઇફેક્ટ લખેલું હશે. જો જેટલા પણ એસિડ પ્રેઝન્ટ છે તેમાં રેડ લિટમસ પેપર પર કોઈ ઇફેક્ટ નહીં થશે, એટલે નો ચેન્જ ઓર નો ઇફેક્ટ. બટ વી નો દેટ એસિડ ટર્ન્સ બ્લુ લિટમસ પેપર ઇન્ટુ રેડ. સો બ્લુ લિટમસ પેપર પર એ ચેન્જીસ આપશે. કયો કલર આપશે? રેડ કલર. ક્લિયર? નાઉ as we discussed, in presence of acid, phenolphthalein does not give any change in presence of acid, so it is colorless as it is. But in presence of acid, methyl orange gives red color. Orange or red, or only red color. So orange red color. Okay. So this is the discussion about the acids. Now what about the base? We know that base, red litmus paper turns into the blue. So clearly here indicating that red litmus paper turns into the blue, but there is a no effect on blue litmus paper, so no effect. Clear? And always remember, base with phenolphthalein always give pink color. In presence of base, phenolphthalein gives pink color, but in presence of methyl orange, base gives a yellow color. Always remember, in presence of base, methyl orange gives yellow color, but phenolphthalein gives pink color. So overall summary is here. Conclusion: acid turns blue litmus paper into red. Always remember blue into red, but base reverse, red to blue. And phenolphthalein always colorless in acidic medium, but pink color in basic medium, as we discuss here. Methyl orange, red orange color in acidic medium, but yellow color in basic medium. So this is the general acid base characteristic and some indicators. So now we discussed some other indicators, that is olfactory indicators. This is completely new words. Okay, write a short note on olfactory indicators, and this is very important for our board exams.
Definition is very important. So first, there are some substances whose odor means smell changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. Means substance જે હશે તેની સ્મેલ એસિડિક મીડિયમમાં અલગ હશે અને બેઝિક મીડિયમમાં અલગ, ટોટલી ડિફરન્સ. સ્મેલના અકોર્ડિંગ એસિડ અને બેઝને આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિકથી આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરશું સ્મેલના અકોર્ડિંગ, તો એને ઓલ્ફેક્ટરી ઇન્ડિકેટર્સ કહેવાશે. અને ધીઝ આર ધ સમ નેચરલ ઇન્ડિકેટર્સ. સો ઓલ્ફેક્ટરી ઇન્ડિકેટર્સ આપણા સિલેબસમાં કયા કયા છે, તો એક તમારે યાદ રાખવાનું છે ઓનિયન. સેકન્ડ વન ઓનિયન છે પહેલું. સેકન્ડ વન ક્લવ ઓઇલ, ક્લવ ઓઇલ or clove, okay, and third one is vanilla. આપણે જે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ ખાઈએ છીએ તેમાં જે તમને સ્મેલ આવે છે તે ઓલ્ફેક્ટરી ઇન્ડિકેટર્સ છે. તો આપણે એના પરથી આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. તો ડેફિનેશન ક્લિયર છે. દેર આર સમ સબસ્ટન્સ whose order change in acidic and basic media, so it is called olfactory indicators. હવે આપણે એક્સપેરિમેન્ટ એ સમજીએ, એને એક્ટિવિટીઝ બી આપણે કહી શકીએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ટેક સમ ફાઇનલી ચોપ્ડ ઓનિયન્સ ઇન અ પ્લાસ્ટિક બેગ. બરાબર, 1 or 2 ઓનિયન્સને તમે ચોપ કરી દો સ્મોલ પીસીસમાં અને એને પ્લાસ્ટિક બેગમાં મૂકી દો. બરાબર, વિથ સમ સ્ટ્રીપ ઓફ ક્લીન ક્લોથ્સ સાથે એને મૂકી દો. ટાઈ અપ ધ બેગ ટાઇટલી એન્ડ લીવ ઓવરનાઇટ ઇન ધ ફ્રીઝમાં 1 નાઇટ સુધી તમે ચોપ્ડ ઓનિયનને બેગમાં વિથ ક્લોથ સાથે મૂકી દઈએ. બરાબર, ધ ક્લોથ સ્ટ્રીપ કેન નાવ બી યુઝ ટુ ટેસ્ટ ઓર એસિડ ઓર બેઝ. આપણે ઓનિયનનું ક્યામ નથી, પણ આપણે જે એની અંદર જે સ્ટ્રીપ રાખેલી હતી ક્લોથની તેને આપણે બહાર કાઢીએ. બરાબર, ટેક 2 ઓફ ધીસ ક્લોથ સ્ટ્રીપ એન્ડ ચેક ધેર ઓર્ડર્સ. તો તમને નેચરલ છે કે એ સ્ટ્રીપમાંથી કેની સ્મેલ આવશે. તમે જ્યારે ઓવરનાઇટ તમે ફ્રીઝમાંથી બહાર કાઢીને મોર્નિંગમાં તમે એને એક સ્ટ્રીપને તમે લીધી હશે ક્લોથની, તો તમને એમાંથી ઓનિયનની સ્મેલ, સ્ટ્રોંગ સ્મેલ આવશે જ. અને બીકોઝ ઓફ ધ સલ્ફર પ્રેઝન્ટ ઇન ઓનિયન possess some pungent smell. Pungent means strong smell because of the presence of sulfur present in onion. Now keep them on a clean surface and put a few drops of dilute hydrochloric acid solution on one strip. 2 સ્ટ્રીપ હશે, એમાંથી એક સ્ટ્રીપ પર આપણે HCl મીન્સ એસિડિક સોલ્યુશન એના ઉપર પ્રેઝન્ટ એડ કરીએ, એન્ડ ફ્યુ ડ્રોપ્સ ઓફ ડાયલ્યુટ NaOH સોલ્યુશન ઓન ધ અધર સ્ટ્રીપ્સ. ઓકે, ફર્સ્ટ પર એસિડિક સોલ્યુશનના ડ્રોપ્સ મૂકવાના છે, સેકન્ડ પર NaOHના ડ્રોપ્સ મૂકીએ. રિન્સ બોથ ધ ક્લોઝ સ્ટ્રીપ વિથ વોટર્સ એન્ડ અગેન ચેક ધેર ઓર્ડર્સ. આ બંને સ્ટ્રીપને HCl ને NaOHની અલગ અલગ સ્ટ્રીપને હું એની સાથે ડીપ કરા, પછી થોડા ટાઈમ પછી એને આપણે વોટર સાથે ક્લીન કરીને પાછો આપણે એનો ઓર્ડર ચેક કરવાનો છે. તો હવે ઓબ્ઝર્વેશન એમ કે નોટ યોર ઓબ્ઝર્વેશન. શું ઓબ્ઝર્વેશન થશે? ટેક સમ ડાયલ્યુટ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ઇન 1 ટેસ્ટ ટ્યુબ એન્ડ ડાયલ્યુટ NaOH સોલ્યુશન ઇન અધર. એડ અ ફ્યુ ડ્રોપ્સ ઓફ ડાયલ્યુટ વેનિલા એસેન્સ ટુ બોથ ધ ટેસ્ટ ટ્યુબ્સ એન્ડ શેક વેલ. આ બીજો એક્સપેરિમેન્ટ છે. વેનિલા એસેન્સ લઈ લેવાનું, એની અંદર HCl એડ કરીએ, બીજુંમાં NaOH એડ કરીએ. ચેક ધ ઓર્ડર 1 સેકન્ડ એન્ડ રેકોર્ડ. ઓકે, રેકોર્ડ યોર કલર્સ, ચેન્જ ઇન કલર્સ. અને થર્ડ એક્સપેરિમેન્ટ પણ સેમ છે. ડાયલ્યુટ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એન્ડ ડાયલ્યુટ NaOHને ક્લવ ઓઇલ સાથે મિક્સ કરવાનું છે. બરાબર, તો એનું પણ આપણે ઓબ્ઝર્વેશન જોવાનું છે. તો ઓબ્ઝર્વેશન્સમાં એવું કે ઓન ધ બેસિસ ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન we can decide it the among vanilla, onion and clove what can be taken as olfactory indicators. And the definition is the substance which possess specific odor in acidic medium and possess different odor in basic medium. It is called olfactory indicators. So in next lecture we discuss about the what type of changes in onion, clove oil and vanilla essence in presence of acid and base. So this is the complete the activity. This is totally experimental based activity. So in next lecture we discuss what type of changes in onion, clove oil and vanilla essence, whether it is smell of onion is increases or decreases in presence of acid and base, we discuss in next lecture.